It's all about the agent because Ronald Acuña is not worth $10 million a year. And he signed for $100 million for 10 years. Right. And he's not going to get out of that contract. It's amazing. And he's worth 20 to 30 to, and at the end, he's Obviously. probably Easily. worth $50 million. But he has the hitter, the agent, and the personality of the player to say, I'm going to trust you. Let's go all the way with this. That's very rare. That's very rare to see on a Latin kid. Drives one, deep left field. That goes up to back near the wall. It's out of here. The impossible has happened. שלום וברוכים הבאים לאי כושר הוטדוג, פודקאסט הבייסבול הראשון בעברית עם יוני לב-ארי ואנוכי ארז שץ. שלום יוני. אהלן ארז. יוני, משדר לא? לא זה לא התחלה טובה. יוני, משדר 167. או. למרטינה נברטיבלוב. רגע. עכשיו תורך. למרטינה נברטילובה. היו גדול. בקריירה 167 תארים. לא מפתיע. הכי הרבה בין כל טניסאי התבל, כן. בכל הג'נדרים שקיימים, כולם. כן. לא משנה עכשיו. בעיניי היום יש הרבה ג'נדרים. בעיניי הטניסאי כן. הגדול בהיסטוריה. הבנתי. אולי לא הטוב, אתה יודע, אני לא בא לטעון שיש לו טכניקה יותר טובה משל פדרר, אבל לא היה ולא יהיה כמו נברטילובה, על כל מה ש... היא גם הייתה דומיננטית, והיא גם הייתה סוג של ג'קי רובינסון, מי שמכיר את הסיפור. אני חושב שמושונוב קרא לה מרטינה נברטיבלובה, וואלה. אם אני לא טועה. וגם לזכור שאומנם היה, ואנשים שהיא שיחקה מולם, וזה הייתה אישה מיוחדת. שמע יוני, אני חייב להגיד שאנחנו במשדר 167. נכון, עשינו את זה כבר. ואני קצת חייב לציין שבשבועות האחרונים מסורת נקטעה. הייתה לי מסורת להגיע, כשאני נוסע לאולפן, להשתדל באיזשהו שלב לנסוע במהירות שמתחימה על הפרק. עכשיו, כשזה... בגלל זה היית מאחר בהתחלה? בפרקים הראשונים? היה פקקים, אז לא הייתה בעיה לנסוע 10 קמ"ש, 15 קמ"ש. כשהתקרבנו לאזור ה-150 זה כבר נהיה בעייתי. עכשיו, אני אישית לא... אני מאמין שהרכב יכול להגיע ל-160, אני לא בטוח שאני רוצה... לא, תקשיב, לא בקטע של בטיחות, בקטע שאני לא בטוח שאתה יודע, יש סיכוי שהוא יתפרק, זה לא... זה מיצובישי, בוא. בוא תתחיל מחדש 67, בסדר? אוקיי, זה רעיון. סע קצת 100, ואז תעבור ל-67. זה אני עושה בלי קשר לכלום. כל המהירות שלי היא תמיד בין 100 ל-67 בגלל הפקקים. אז תעשה כאלה. בסדר, עכשיו הרעיון היה, אמרתי, אם אני אנסה לנסוע 167 קמ"ש, אולי אני אעשה את זה, אבל יש סיכוי טוב שאחרי זה אני אמצא את עצמי עם הגלגלים מצד אחד ואני על איזה עץ. למה עץ? כי אז אני יכול להזמין מישהו שיכרות את העץ, והוא ואני והגזע נבוא לתת רש ונקנה ונעשה מלונה קטנה. כי המשדר, כזכור, המשדר מגיע אליכם בחסות תת רש, מסחר ויבוא עצים, כל סוגי העצים, מכל רחבי העולם, ובאיכות יוצאת דופן. בקרו אותנו בכתובת דרך בן צבי 20 ביפו, או באינטרנט, t-r.co.il, כי המחירים שלנו הם לא בדיחת קרש. כל עץ שכדאי שאתם לא מתרסקים. זה ככה בלצ'ה בעולם העצים. בדיוק. טוב יוני, יש לנו היום פרק מיוחד, חגיגי ומגזיני כאחד. נכון. בוא לפני זה, תגיד לנו למי יש יום הולדת, ואולי תשאל אותנו איזה שאלה או להפך. יש יום הולדת לריצ'י סקסון. אם אתה אומר. זה היה בסיאטל, אם אני זוכר נכון. בסיור הוא היה בסיאטל. כן, דיוון ווייט, שם שמוכר לי, אבל אני לא זוכר מאיפה. זה נשמע כמו שם של מתאגרף מה-WWE יותר מאשר. ויש פה שם בכלל, ביל ניקרבוקר. בבקשה, הוא על שמו וכו'. כן, בדיוק. כנראה שלא. אוקיי, אז החידה. חוד. Name the first pitcher in modern history. רגע, אני יודע. לא. לפטי גרוב. סבבה, טוב מאוד. איזשהו לפטי. כן. To start his career with 19 consecutive scoreless innings. אוקיי, מה האופציות? זה דווקא מעניין. שם הראשון מוזר. לואיס גיל.
למה מוזר? ציפית ל-3 פינגר בראון? לא, ציפיתי ל-B, לתום סיבר. אוקיי. או ל-C, וורן ספן. גם הגיוני. D, ביל רוהר. רור, כן. עמק הרוער שם בזה. ו-E, אלדוקה אורלנדו הרננדס. מדהים. זאת אומרת, ממש שמות מהתקופה... יש פה מגוון. כלומר, באתי להגיד מה זה התקופה המודרנית. מסתבר שהתקופה המודרנית זה 1960 והלאה, לפי השמות. וואו, מפתה להגיד סיבר. אבל לך תדע, כשהוא התחיל עוד לא הייתה לו הגנת, באתי להגיד הגנת ברזל, לא הייתה לו הגנת טובה. שמע, קודם כל, עשו לנו את החיים קלים, name the first pitcher. אז התשובה היא אחת. אנחנו לא צריכים עכשיו לשבור את הראש, אם זה 2 או זה. אני אף פעם לא שובר את הראש, אני תמיד מתעלם מהניסוח ואחרי זה אוכל אותה. אוקיי. זרוק. אני הולך עם וורן ספן. למרות אהבתי הגדולה לאלדוקה. זהו, ואני אגיד, למרות אהבתי הגדולה לסיבר, אני לא יודע, מה עוד, איזה עוד אופציות? ביל רור ולואיס גיל. קשה. אני משום מה זה לא מרגיש כמו סיבר, אז אני אלך על גיל. מי זה סי? וורן ספן, סורי. תהיה לי בריא, לקחת לי הכל. טוב, אז אני כן אלך עם סיבר, יאללה, גם כן, חיים רק פעם אחת. או סי או סיבר, אחד משניהם. בדיוק. טוב, יוני, אנחנו בעצם עושים פה עוד אתנחתה מפרויקט 50 השחקנים הגדולים. ואני יודע שאתה בהלם מזה, כי אתה אשכרה חיכית כל השבוע רק כדי לספר לנו שהחלטת, רבת עם רוחו של הביי בלילה והורדת אותו למקום ה-39. נכון. אבל... איך אתה עכשיו הורס לי את כל אללה? תשמע, הוא בא אליי אחרי זה לרחל. בא אצלך בחלום? כן, לרחל. הוא אמר, אני אף פעם לא בבית. אבל זה יצטרך להידחות, או אולי לבוא בהמשך, כי יש לנו ראיון עם מישהו שהיה אצלנו אז בפרק 7. לא יודע אם אתה, בכלל מישהו יודע שהיה פרק 7. זה היה פרק 7? אתה רציני? זה היה כל כך מוקדם? זה היה אחד הפרקים הראשונים. או שאתה סתם זרקת פה מספר. אני יכול להיות שזה אפילו פרק 5. ראיון עם קרלוס ריוס פרק 6. בבקשה. וואו, זה היה כזה מוקדם. נכון. וזה היה ראיון קצרצר שאנחנו ערכנו עם קרלוס, זה נקרא קרלוס ריוס ואומנות הסקאוטים. טוב! וזה היה, קודם כל צריך להגיד כמה, אתה יוני, מי שחושב שאתה סתם ככה, לא יודע שאתה בעצם קונגלומרט בייסבול. תמשיך. אתה בעצם קונגלומרט בייסבול בין עולמי חובק 3 יבשות, או 2.5, תלוי. אם הייתי יודע מה זה קונגלומרט, הייתי מאשר אם זה אני או לא. נברתי ולובה. כן. זה נתי שהתארח אצלנו. אחי הגדול. כן, הוא הרי טייקון בייסבול ידוע. נכון. טייקון, אתה יודע מה זה? טייקון, זה בייסבול, אני לא צריך להסביר לך מה זה. ובין ענייניו הוא גם שותף, או... כן, יש להם ביחד אקדמיית בייסבול לשחקנים לטינים צעירים. כן, והכוונה היא לא לשחקנים מרומא העתיקה, אלא מאמריקה הדרומית ואמריקה הצפונית, כי הרפובליקה הדומיניקנית, תאמין או לא, נמצאת באמריקה הצפונית. כן, היא נחשבת באמריקה הצפונית? גם פוארטו ריקו? כן, כל הפנמה והכל. מה אתה אומר, זה לא תיכונה. אין דבר כזה. קרלוס ריוס הוא סקאוט עתיר שנים. האיש שגילה את רובינסון קנו. כן, ואיך אומרים, we won't hold it against him. אנחנו נזכור לו את צעירותו ולא את זקנותו. כן, רובי? כן. יש לו הרבה צעירות שכדאי לזכור. הרבה מאוד. כן, בדיוק, ולא נזכור לו את הניסיון שלו ללכת אחרי הכסף הגדול והקריירה הקטנה. ואחרי זה עוד כל מיני דברים לא יפים שהוא עשה בדרך. לא, הוא עשה הרבה דברים גדולים. כן, עשה הרבה דברים גדולים ויפים, וקרלוס ריוס הוא איש שבעצם גילה אותו, עשה אותו והביא אותו. נכון. הוא דומיניקני, רפובליקאי דומיניקני בעצמו. אורגינל. ובעצם עכשיו אבל הוא מקיף, כלומר הוא גם בוונצואלה, הוא גם במקסיקו אמרת. נכון. הוא כמובן ברפובליקה הדומיניקנית. פוארטו ריקו. בדיוק, וצריך להגיד, הרפובליקה הדומיניקנית היא היום, זאת אומרת, ענפי הייצוא שם הם סוכר ובייסבול. נכון. אני חושב שזו אותה בדיחה שאמרתי גם בפרק. נכון, היה... מוכר לי מאיפשהו. זהו, כלומר, מאז, דיברנו על פדרו, שפתאום הבינו שיש שם מין מאגר די היסטרי של חבר'ה צעירים מאוד מאוד מוכשרים,
שתכלס, מבחינתם זה כאילו, זה או זה, או ללכת, אני יודע מה, לפנות זבל או משהו כזה. זאת אומרת, הרפובליקה הדומיניקנית היא מדינה קטנה, היא אחת הבעיות הכי... תשמע, הם מחולקים אי, אני אומר הם חולקים אי, כי להגיד שהם על חצי אי נשמע כאילו זה פנינסולה. כן. הם חולקים אי עם האיטי, ממש יש חצי כמו קפריסין, כמו פפואה ניו גיני ואינדונזיה, ומדינה די קטנה, מאוד ענייה, מאוד, רמת החיים שם מאוד לא גבוהה, והרעיון הזה שמישהו לומד, יכול בזכות הבייסבול להפוך ממישהו שמרוויח, כל חייו ירוויח כמה אלפי דולרים ביחס לשוק המקומי, למישהו שבכמה שנים יכול לעשות מיליוני שלא, עשרות שלא מאות מיליוני דולרים, זה פשוט לא נתפס. כאילו זה ברמה, אני לא יודע איך להגיד, תחשבו על מדינה מאוד ענייה, שיש לך שאחד ל100,000 שם יכול להיות מולטי מיליונר, בזכות יכולתו. זה אומר שיש שם פשוט אקדמיות, זה סוג של מפעל שלם של מאות ואלפי ילדים בגילאים 5-10 שלומדים בייסבול. והם לומדים הכל, הם לומדים בייסבול, הם לומדים אנגלית, הם לומדים היסטוריה אמריקאית, הם לומדים, כאילו מנסים להפוך אותם לשחקן בייסבול אמריקאי יש מאין. והמפעל הזה הוא מניב פירות, אנחנו רואים את כל השמות הגדולים שיש היום ברפובליקה, בארצות הברית, שמשחקים, חלקם, פעם היינו אומרים וונדר פרנקו, אבל אנחנו... הוא קצת הסתבך, אבל יש שמות גדולים שבאים משם, וכמובן גם ונצואלה וכל שהיא מספר 2, ואחריהם כל הפורטו ריקו ומקסיקו וכל הדברים האלה. וזהו, ואנחנו מאוד נרצה לדבר איתו עם האיש, כי יש לו הרבה דברים מעניינים להגיד. הוא, איך אומרים, הוא יביא לנו בטח כמה סקופים, יגלה לנו כמה דברים, יספר... בונים על זה. מה? אנחנו בונים על זה. אני לא יודע אם הוא יודע שאנחנו בונים על זה. לא, אני לא בטוח. Alright, so Carlos Rios, you are, we know you as an agent to the stars. The man who discovered Robinson Cano, and that's your, any other famous names that we know? Andrew Jones, Melky Cabrera, Cervelli, All right. Leonard Navarro, Bruce Chen. It's been many years, so you have an opportunity to see a lot of players, and been lucky enough to have some players that played a long time in the big leagues. So been very happy about that. Well, happy. I'm sure you were happy. I bet. Let's say there's a lot of money in there, but. I mean, to me, that's the idea that you discovered and you brought people who made great careers. What is the biggest impact on your life? My legacy in all this, honestly, as you get older, I've been 47 years in the game. And, you know, a lot of people see a lot of things that I have done. But to me, the most important thing that is the most fulfilling is that I can honestly, humbly say that I had an opportunity to help Latin America players come to the States, get better bonuses, and discover a better life and a better opportunity for themselves. But then it opened doors for many, many other players, and I was able not only to help players, but also able to help coaches, scouts, people to develop and to grow in the industry. Because when I signed in 1977, they weren't that many Latin scouts at all. Mm-hmm. Very little. Very little. And today, we could say that every organization at least has 10 scouts in Dominican, 5 in Venezuela. So we're talking about every organization at least has 30 people working in searching for talent. So it's a great honor and opportunity that I had the privilege to be part of at other people. And when you get older and you get people
thanking you, and you don't remember, but you did this and that. So it's a good time. But I appreciate, that's the most important thing to me, being able to help Latin America grow and get stronger in Major League Baseball. That's amazing. Last time we talked, there was a bit of an issue with Venezuela. They had that very bad political situation, which meant that Venezuelan players had to go to the Dominican Republics, to the academies there. Has the situation improved, or is it still hard to Venezuelan players to access the MLB's facilities? Well, it has improved, and remember, Venezuela is the second strongest country in signing players internationally. Second strongest country with representation of Major League players. Indeed. They're about 15 to 20 players only behind Dominican Republic, which is not a bad number. Considering how many Dominican Republic players are there. Yeah, you're right. And they signed 3 times more, too, than the Dominican. But it's getting better. The country's getting better. They're starting to do more showcases locally, but still, you have to move players in order to get the high-profile player, the player who has a worth different, high value, needs to go out and do other things. But it's getting better. The country's getting much better. And we have opened, as you know, one academy in Venezuela, and we had 2 sub-academies in Venezuela as well. So, but we're doing good business there. We think it's a strong market, and it's going to continue to grow. And it's, as politically it gets better, I think it's going to have greater opportunities to continue to grow. Right. Now, during the past decades, we really saw, as you said, almost an avalanche of players from the Dominican Republic, from Venezuela, of course, Mexico, Puerto Rico, and all those places. Other than the physical attributes and the willingness and the drive of people from those, what do you think is the main thing that makes all those players be so, not just want to go to play baseball, but be so good in playing baseball? I think almost everyone has a Dominican or a Latin American player who is not just a good player, he's the franchise of their team or the greatest player of their current team. What do you think is that? What makes Latin American players so good at baseball? Well, first of all, it's our passion. Second of all, we start very early. I mean, 5, 6 years old, you're playing, and the competition at that level, 6, 7, 8, 9, 10 years, it's a national competition. Baseball is really, really a strong sport in Latin America, and so the genes, they're athletic. We have a passion for it, and when you start that early, which I think that's the key. I'll be honest with you. You grab any athlete in the world, and if you start hitting him grounders at 7 years old, 6 years old, and he's got some kind of athleticism and aptitude to learn, he's going to be a decent ball player. It's just a matter of starting early and, being athletic. I think that's the key to us, and it's a passion. We love playing the game. We play with a passion, and when you come to the U.S., you see that the way the Latin players go about it is totally different than the American guys. And over the years, as you remember, when you were too flashy in the big leagues, you get thrown at the head. And now everybody's flashy in the big leagues. Everybody, right? Even the American guys. So some of that Latin spirit, that energy, that showing emotion, that it wasn't 20 years ago, and you know that. Right. Now you get Akonיה doing it, and you get people enjoying it. It's crazy. 20 years ago, you'd be getting hit every night if you do that.
That's correct, and I have to say, as a bystander, it feels like the league is directing more and more of their marketing towards the, let's call them the Hispanic people in the US. So they addressing more and more that audience, the audience that loves the color and the fun and the more Latin aspect of baseball. And I think that is also why a lot of the recent changes were made to make it fit more of people who were used to, let's say, more of a soccer atmosphere rather than baseball atmosphere. Yeah, well, they needed to make Major League Baseball needed to make the game more exciting and different. Just look at this part. When did you have a shoe done at your color with your writing, whatever you want to put on a baseball shoe? That 20 years ago, you have to wear the same white, everybody, or the same black, and that was it. No if, no buts. It had to be this way. And now this brings money, marketing. Kids go to see, hey, let me see what he has on his shoes. You put your Dominican flag, your Venezuelan flag. I mean, it's a big marketing thing. It's a lot of money in market. And Major League Baseball is going to explode it because these guys have a lot of followers in Instagram. And that, you know how it is. That's what it takes. It does. Speaking of soccer, or what we call football atmosphere, during the recent WBC, we really saw how it is to have a Hispanic audience in the seats in Miami. You know, fans starting to cheer all the way from the hotel towards the stadium. Fans sitting on the fences, as they say, making the game feel like a carnival. Do you see, is this first of all how baseball is played in Latin America, and do you see any future for that kind of cheering in the US where fans basically needed to be told, now you clap and now you cheer? Yeah, it's almost, you got to wait your turn to clap. Okay, it's now. Yeah. Listen, in Europe, soccer, you know, Latin, we all do. I went to Japan and people sing impersonating. So I think eventually the U.S. is going to copy that. I think they need to be exciting because the new generation can't be sitting down for more than 20 minutes. They need excitement. True. They need interaction quick. So that's why they're doing the cameras and the microphone with the players. So you get that young generation more involved, more engaged. I think they're going to have to do things like that to get people to live an experience at the ballpark, not just to sit and clap whenever somebody does something good. Right. אוקיי, הרעיון עוד ממשיך, יוני. שאלת, אני רואה שאתה כבר מתלבש לקום פה. אוקיי. פשוט אני מרגיש שאנחנו הולכים לדבר על דברים שיקרו, ואני לא מסוגל לתת לבן אדם להגיד לנו על דברים שיקרו, בלי שאנחנו קודם כל נברר מה קרה? מה קרה? שבוע לפני. Alright. I consider myself the luckiest man on the face of the earth. נתחיל ב-25 בדצמבר 1888. אתה יודע מה אני אוהב. אתה יודע מה אני אוהב. שבוע לפני 135 שנה. משחק האינדור בייסבול הראשון בארצות הברית. מה, באמת? אינדור בייסבול. כן, סוג של סקווש בזה. כנראה גם האחרון. כן, לא, שברו כמה חלונות. כן. איפה, באיזה סרט זה היה? ליג אוף טרון. נכון, שברה שם. כן, שהיא שברה חלונות. בדיוק. פיירגראונדס פילדלפיה אירח את האירוע. וואלה. בו ניצחו האפטאונרס את הדאונטאונרס 6-1. לעיני 2,000 צופים משולבים. אדוני. משולבים, כן, הם משולבים אולי. שכפצים. משולבים. לא, הם שכפצים וזה. כן. נדלג מעט. 29 בדצמבר 1933, שבוע לפני 90 שנה. אוקיי. הבעלים של הניו יורק ינקיז, ג'ייקוב רופרט, היה פעם אחד כזה. מסרב לשחרר את בייב רות בן ה-39.
שהיה מעוניין בתפקיד מנג'ר הסינסינטי רדס. הם הציעו לו תפקיד. אני יכול להבין אותם. הבייבי שער עוד עונה בודדת בניו יורק, הוא יעיף ב-22 הום ראנס, עם OPS 985, לא שהוא ידע שהוא עשה את זה. השתתף אפילו באולסטאר בעונה הזאת, לא בטוח שזה כי הוא היה טוב. ולא יגיע לרדס לעולם. היה פספוס, היה רגע. נכון. מה שכן, הוא כן ישמש כמאמן הברוקלין דודג'רס ב-1938. לא מנג'ר, כאילו איזשהו קואוץ'. כן, קואוץ'. פרסט בייס או היטינג או משהו כזה. ואי אפשר לסיים פינה כזאת באיזושהי לידה. בטח לא תזונה וקונדישנינג. פחות. פרשיות אולי, קואוץ' פרשיות. כן, ואי אפשר לסיים פינה כזאת בלי איזה לידה, ככה בשביל הנפש. זו לידה, עליה דיברנו בשבוע שעבר אגב. שבוע לפני 65 שנה, ב-25 בדצמבר 1958, בשיקגו אילינויס, אתה זוכר? נראה אם אתה זוכר? נולד ריקי נלסון הנלי אנדרסון. נכון, דיברנו עליו בדיוק שבוע. אמרנו שבקרוב נדבר עליו בפינה. והנה דיברנו עליו בפינה, מזל טוב לאיש. 1406. בסיסים גנובים. כן. אגב, ביררתי. כמה הוחזיר? זהו, 700 מהם הוחזרו בעסקת טיעון. אוקיי. כן, אגב, יש... הרופא לא הספיק לילד אותו, והבחור כבר היה בדרך החוצה. זה כאילו, לא, תופעת טבע. אנחנו נגיע, אנחנו עוד נחזור אליו. בסוף. כן, יש עוד זמן כנראה. כן. ממש בסוף. אל תתגעגעו, עוד נשוב אליו. אל תתפשטי באר שבע. בדיוק. אל תתפשט קרלוס. כן, הנה אנחנו חוזרים גם אליך. Okay, let's talk about you a bit. What is your current focus at this moment? Let's say, apart from being, you know, the guru of Latin American baseball, what do you focus most of your efforts at the moment? Well, right now, as you know, that we have a firm CR baseball group representation. As you know, Nathan, it's one of our partners and helps out with us. And what we're doing is a combination of several things. We have a company that prepares young kids from age 12 to 16 to be able to train every day and be ready to sign when they're 16 years old to a major league club. That's one of the things we do. The other thing we do is, in order to help grow the market, we represent other academies who need help, who doesn't know the market well, they don't have the experience. They come to us and we charge them a percentage fee for representation, and we help other academies develop their players and give them advice so they can be in a better situation. So that's something we really treasure, because instead of eliminating people and making them go out of the business, we're trying for them to stay in the business. And as you know, the company also represents the Tokyo Giants in Latin America. So I am the person that is responsible in Latin America for getting talent to go play in Japan in the minor leagues and in the major leagues of Japan. So we're very active and happy, and now we represent people from Mexico, Colombia, Panama, Venezuela, and so we're trying to expand and be useful and helpful. And at the same time, we always have 2 or 3 players of our own that we try to develop all the way through until they reach their contract with a major league club. Right. So very active. Mr. Rios, this is Yoni. How are you doing? Good, how are you? As you said already, you're representing the Tokyo Giants, which are like, I don't know, the New York Yankees of Japan, something like that. Yes. Do you think the MLB can find some Latin players that are playing in Japan that can be good players for the majors? Without a doubt. It's already happened. You're going to have, we are starting to sign younger players who got released in Japan, in the US at 20, 21. They give them release, and then they go to Japan, they develop themselves, and then they come back, or they come back to the major leagues. So you're going to see many cases like that, and it's going to be more and more because the Asian market, Korea, they have a very good league. Taiwan has
a decent league. Right. They have independent leagues now in Asia, and I understand Korea is going to have minor leagues too now. So They will. Oh, that's I think the interesting. market, yes, it's really unique, Al, and I love that market because it teaches discipline. It's a different culture, and you know what? The Latin people, our people, they fit in great because they're not scared. They like going to and eating different things, and they need the money, so they learn the language, and so it's a different market, but it's one very useful for Latin America, and it's also going to be useful for the major leagues because it's already happening. Look what happened with Otani and some of the new guys, Nakamoto. So. And they're going to be Latin guys going back and forth to the major leagues again because it's a very competitive league. It really is, and a wonderful market to develop. If you get released in the States at 21, you're still young enough to seek other opportunities. And I'm glad that we're helping kids. I have signed over the last 7 years. We have signed 12 release guys, and thank God. 9 of them have made it to the big leagues in Japan. Wow. And Released players. right. Yeah. And it's also, I mean, we saw Eric Feddy, who was released from the Nationals, and you think, where can you go from the Nationals? And now he played, he aced 1 year in Korea, won the MVP there, and now he's pitching for the White Sox because. And they always say the same. In the US, they won't let me be a reliever. Here I am the ace of the team. I can strut my stuff. I can play as the number one pitcher. And when they see me play as the number one pitcher and they see how I behave, now they want to sign me again. Let's see how it works because but it's definitely an interesting back and forth. And I can tell you, as I watch Korean. And the Latin players are really killing it in Korea. They are usually the sluggers. They are usually the center fielders. They have qualities that they bring qualities that Korean players don't have, which is size and athleticism and passion. Yeah, it's a good fit. That's what I'm saying. We have the power. We got power arms. You throw hard, you throw 100, people jump off their seats. It's an exciting, and it's great to have an opportunity like that. I think it's very unfair when I signed a kid 7 years ago, Crisotomo. 20 years old, he only had 45 innings in professional baseball. Whoa! You don't know if you're good or bad with 45 innings. You need more innings. And that's a trouble that right now it's even getting worse in Major League Baseball. As you know, they lower the rosters of players you can have in the minor leagues to 165. Yeah. Most teams had 230, 210. So a lot of people are getting released. A lot of people are getting caught in the shuffle that now you don't have that many teams. You're not allowed to have that many teams in the minor leagues, and that becomes a problem. But it becomes a good problem for Japan and the Asian market because there's a lot of players out there that need to play, that they're still young enough to play, and they're seeking opportunities in the Asian market. Right. And do you know if they're thinking of adjusting the, let's say, because I think they can only allow 3 foreign players and only 2 pitchers. Do you know if they thinking about allowing more forein players? I wish they can. I think they have to protect their market. Obviously. So, obviously they have to keep it that way. Right. What we're hoping in Japan is for expansion. I think if they can expand to 2 more teams, and Korea can expand to 2 more teams, and if Taiwan gets a league of their own with a little bit of more higher level quality, I think it's going to be very interesting. The Asian market, it's going to play a big role in the future.
Yeah, that's my next question. Now that a minor team from Los Angeles decided to pay $325 million to a player who never pitched in the majors from Japan, how do you see the Japanese market in about, I don't know, 5 to 7 years in the majors? Well, here's what happened there, and this is my personal opinion. There's lack of starters in the big leagues. There is, because that's how the number one. If you want to win a championship, you have to have a number one pitcher. Mm-hmm. And a number one pitcher, all 30 teams don't have a number one pitcher. Right. They don't. They don't have it. It's the honest truth. So if you got 10 guys only, 10 legit, 12 legit number one pitchers, so there's 18 teams that don't have a number one, and so pitcher becomes thin and thin and thin. That's what happens. You get this guy who's the ace, who's the number one pitcher in Japan, probably a number two, maybe number three here in the U.S. that gets paid like a number one because it's a very thin market. Yeah, it definitely feels like there's a scarcity in talent, and the money is obviously. Hitters are more engaged now to becoming better hitters. Mm-hmm. They're more professional hitters than it used to be way back. They're stronger. They can hit the ball out of the ballpark. They biometrics and the videos, not that much analytics. I think analytics is the result of what you perform and how you perform. You get the stats. That is correct. That's okay. But But for the biomedics, the way they're changing their swing, the way that they're changing with these machines that you're not using this muscle, you need to get this one stronger. Those things are going to make better hitters, stronger hitters. So that means pitchers have a more difficult time now mm-hmm. than they did when they threw 100 and nobody touched it. Mm-hmm. And now anybody can hit 100 miles an hour. Because Chapman gets hit, a lot of people gets hit. If you don't throw strikes and you don't have command, now we're going back to that because it's becoming a problem with the pitchers. There's not that many of them that can be a number one that can dominate the league. There's not that many. So you need relievers. You only have a guy pitching you 5 innings at the most. That is true. טוב, יוני, אנחנו הרעיון עוד ממשיך, אבל אתה מאמין למה שעכשיו שמענו? מה שמענו? שמענו משהו שאני הייתי צריך להגדיר אותו, אני הייתי אומר, זה מוזר, שלא לומר ביזר. how ביזר? זה יענה לנו האיש שלנו לענייני ביזר, חבר'ה להחביא את הילדים, מיסטר בירד, שאלעד לבנה. מה אתה יכול לספר לנו על הפינה שהוא הפנה אותה אלינו? איפה הוא מוצא את הדברים האלה? אני לא יודע. אני רק יכול להגיד לך דבר אחד, שבגדול הפינה עוברה אליו. כן, זה כאילו, בגדול זה דברים די דומים, כאילו הוא פשוט מוצא אותם. רק שלה, אתה אומר איזה צחוקים, וכשהוא מסיים אני שואל את עצמי, האם אני צריך לפנות לרשויות שיבדקו אם האיש עדיין איתנו? ג'ימן צ'וי צריך לפנות לרשויות. וואו. כן, בוא נשמע. האוף סיזן בעיצומו, ומטבע הדברים מאתגר למצוא סיפורים מעניינים לפינתנו הביזארית. בוודאי בשבוע שבו החדשות המסעירות ביותר הן שהלוס אנג'לס דודג'רס לא סיכמו על חוזה של מאות מיליונים עם שחקן יפני כלשהו. לאור זאת, שקד צוות הפינה ללקט עבור המאזינים כמה פריטי טריוויה פחות ידועים על שחקני הליגה, בתקווה שיעבירו לנו קצת את הזמן בין הזריקה האחרונה של 2023 לזריקה הראשונה של 2024. נפתח בפיצ'ר הצעיר של הבולטימור אוריולס, גרייסון רודריגז. שחקני בייסבול ידועים בטקסים הקפדניים שהם מנהלים לפני משחקים, שלעיתים קרובות כוללים גם מגבלות תזונתיות ספציפיות. ג'ים פלמר, אחד הפיצ'רים הגדולים בהיסטוריה של בולטימור, היה ידוע בכך שטחן ערימה של פנקקים לפני כל משחק, מה שהעניק לו את הכינוי קייקס. מתברר שגרייסון הצעיר הולך בעקבות מורו ורבו, ומקפיד לאכול את אותה ארוחה לפני כל משחק. צ'יקן נגטס וראפ עוף מטוגן ממסעדת המזון המהיר צ'יק פילי.
מי שכנראה קצת פחות מרוצה מהסיפור היא הדיאטנית של הקבוצה. לא רק טקסים מאפיינים רבים מבין שחקני ה-MLB, אלא גם אמונות תפלות ובאופן כללי אמונות מוזרות. ג'ימן צ'וי, הפירסט בייסמן הקוריאני שפתח את העונה הקודמת במדי הפיירטס ועבר במהלכה לסן דייגו, נשפע שהוא רואה אנשים מתים. לדבריו הוא חווה כבר מפגשים רבים עם עולמות עליונים, כולל חיבוקים ולחישות בשעת לילה מאוחרת. ינדי דיאז מהטמפה ביי רייז ידוע גם הוא כמי שמפחד מרוחות רפאים. באחד הביקורים של הקבוצה במילווקי, שהוא השחקנים במלון פיסטר המיתולוגי, ששמו הולך לפניו בתור המלון רדוף הרוחות של ארצות הברית. חבריו של ינדי חמדו לצון, ושתלו לו בחדר הקלטה של רוח רפאים מסרט מצויר, ולידה כיתוב בספרדית קווידדו, משמע היזהר. ולבסוף שמענו כבר על מיינור ליגרס שמחלטרים בכל מיני עבודות כדי לסגור את החודש בין חוזה אחד למשנהו. ב-2022 למשל התפרסם בקרב אוהדי הניו יורק מצ סיפורו של נייט פישר, ריליבר שכבר הספיק לפרוש מבייסבול ולעבוד כבנקאי בבנק הלוואות בנברסקה, לפני שחתם על חוזה מיינורס ועלה ל3 סקורלס אינינגס בניצחון של המץ על פילדלפיה באוגוסט של אותה השנה. אבל מעטים כנראה מתחרים עם הדיי ג'וב של הריליבר של הקולורדו רוקיז, ברנט סוטר. סוטר קיבל השראה מכלבו המיניאטורי וולי כדי לכתוב את ספר הילדים The Binky Bandit. הספר מספר על מוצצים של תינוקות בני אומם שנעלמים באופן מסתורי. הגנב מתברר כלא אחר מאשר הכלב התמים, שמקנה בתשומת הלב שמקבלים העוללים הקטנים. מאיר שלו ורינת הופר, מאחוריכם. אוקיי, אכן דברים מעניינים יש לנו בזה. טוב, נחזור לקרלוס. יאללה, בוא נשמע מה יש לו לספר. So if we move now to the other side of the plate and we look at Juan Soto, who was, I guess, the biggest move in this off season. First of all, how do you see him fit in New York, in the city, and in the Yankees? And do you think he's gonna change? He's gonna stay there for a long time, or only next year? Well, I tell you what, I always have my concern, not with Soto, with anybody who goes to New York. Yeah. Because we've seen it over and over. Not everybody can handle the best fans and the most demanding fans in the world like the New York Yankees. That's something to be discovered. I think he's a great kid. I think he has a great demeanor. He's a great hitter. That right field porch is going to help him. Mm-hmm. Do I think they need to sign him? I think they better. I think they had to before they made the deal. But you never know when you're dealing with Scott Boras. Yeah, exactly. And with the Ohtani contract, I can assure you a lot of things change in an agent's mind. Mm-hmm. And I'm not saying he's Ohtani. No. But when you go from 500 to 700, that's a big gap in that market. It is. It is. But if you have to put your money on it, do you think it's gonna stay for a long term, or only for this year? I honestly wish that he stays, because I think it's good for the New York fans, for the Dominican, Hispanic population in New York. I think the team needs a professional hitter. And the Yankees can use him to try to win a championship. Mm-hmm. I think he's all solid, all-around player. Yeah. But the agent, remember, this kid said no to a lot of money for a lot of years. Yeah, that's true. Yeah, but people don't realize. From the Nationals. People say, yeah, but that wasn't the Nationals' first offer. They've been trying to sign this kid since his first year in arbitration, second year in. I guarantee you, he had offers every year that he turned down, because he wanted to go. He wanted to be in the free agent market. Mm-hmm. That's what scares me. Yeah. And I think if you waited this long, why would you not go? Yeah, he'll taste it. The question is what he's gonna do after he tastes it. If he's gonna stay or go.
Well, God knows. It depends on how much money the Dodgers will offer. Or Steve Cohen. Or Steve I Cohen. think that the East Coast thing, the New York thing, which the Mets are there too, are two very appealing to him because of the Hispanic population. Right. So I think the Yankees have to do a good job to keep him happy. I think if they win, that helps. But with Scott Boras, there's no heart or emotions involved. it's cut and dry. Right. So because that's his job, I understand he's good at it. Is because he takes the emotion part away, and he brings the analytic into the business. And he's been one of the best young hitters in the game. Right. He is. With the stats. So we'll see what happens. I hope he has success in New York and he's happy. I think it would be good for the game to have him in New York. Major League Baseball needs players like that of impact in those big cities. That is correct. Something that, well, I don't know if that's personal or... the thing is, you think about a lot of Latin American players, and you usually think of them, you know, like kids coming to the big city. But on the other hand, we do see much more savviness, as you can say, from Soto. He knows his worth. He knows he knew what he's worth even when he was a rookie. And you do see a lot of business acumen, a lot of good business decisions made by a lot of Dominican and Latin American players. Is this something that comes with the territory, or because they are guided by good agents? And so is this... Without a doubt, you just said it. It's all about the agent, because Ronald Acuña is not worth $10 million a year. And he signed for $100 million for 10 years. Right. And he's not going to get out of that contract. It's amazing. And he's worth 20 to 30 to, and at the end he's Obviously. probably Easily. worth $50 million. But I have seen a combination of two things here that I haven't seen in all my life in baseball. A professional hitter like Juan Soto, who understand walk, who understand hitting, being able to hit deep in counts, take pitches, who knows that he can't swing and miss. I mean, and has an agent that is good, but are not only good, because Scott Boras has had good players that have told him, you signed that contract. Like Alex Rodriguez, you signed that contract because I want to guarantee some money for my family, and he has to do it. Right. But he has the hitter, the agent, and the personality of the player to say, I'm going to trust you. Let's go all the way with this. That's very rare. That's very rare to see in a Latin kid. How do you let $400 million go away? I mean, It's amazing. but it wasn't the best contract. Right. It was underpaid, but it's still $400 million. $400 million. Yeah. You're a Latin kid, a poor kid. To convince a Latin kid to turn down that money. Listen, it's a big effort. Yeah. It took some balls for the player. I mean, So that's what I'd say. The Yankees are in for a good fight. I just hope he perform well, so they're going to give him the money, and he can stay there. But it's going to take money to so keep him there. you're saying it was a perfect storm. Because I'm looking at, I'm a Mets fan, and I'm looking at Francisco Alvarez, and you can see the guy is mature. He's just been 21, but he has the maturity of a player twice his age, because he studied and he went over scouting and he said, okay, I'm gonna be the catcher, I'm gonna learn my pitches and the other team and the hitters, and I'm like, when I was 21, I couldn't concentrate on anything. I mean, this guy is studying the entire league and working with his pitchers, and he was working with Scherzer, and he was working with Verlander, and
it was insane for me that the guy, and he's learning English, he wants to interview only in English and all that. And I'm thinking, okay, if every one of he's Venezuelan, but if everyone in Latin America comes with that state of mind, it's no wonder they are so successful. It's no wonder they become such great players, because they have the talent, but apparently they also have the brains for it. Well, here's the thing. You notice that if you look at Latin catchers right now, everyday Latin catchers, every Latin catcher in the big leagues today, you'll see that Venezuela dominates that. Well, obviously. Yeah, and because they love catching, they have the ability to learn and the makeup to be a catcher. I saw Francisco Alvarez when he was 16 years old. Okay? They gave him $2.7 million. They invested in him when he was 16 years old. $2.7 million. So they have done everything they can to make sure that this kid got ready for this moment in the big leagues. And he hit 25 home runs. His average wasn't as great as they wanted it to be. But it's like you said, he got to the big leagues young, and he had to learn so much, because it's a different market. Not only just about hitting and trying to hit home runs and strikeouts, about managing a staff completely from, the best pitchers in the game. So he has a big task around him. My biggest concern, I'm not trying to be negative. I think he's going to be a great kid. I think he has a great opportunity. But they've been trying to make him a decent catcher, an above average catcher for a long time. And he still is not an above average catcher. So that's a concern to me, because he has to be average or better than average to stay behind the plate in the big leagues. Home runs are not just going to keep it, because it's going to help you get some at-bats. It's going to help you catch some innings. But I think you need somebody who can control the game, who's better than average behind the plate, to be able to be winners. And so hopefully he's young enough. Hopefully he'll catch up to it. But he has all the talent. But that's the one thing he's going to have to show in the big leagues. Well, we shall wait and see. Everyone is hoping again. There's always this feeling that if he can succeed, it's open more doors, as you said. So not just Mets fans. I think everyone is hoping. Okay, everyone but Yankee fans are hoping that this kid succeeds. I think he already has. You're 21. You hit 25 home runs in the big leagues. Succeeds. Yeah, continue this great season he had. That's the key in the big leagues, consistency. Right. והוא לפני סיום, כמו שאמר שלמה ארצי. אמר? שר. כן, אבל אני פשוט לא יכול לסיים את הרעיון איתו בלי להעלות איזה ליינאפ יוני, אז זרוק לנו חוד לנו איזה חידה. בוא נראה אם יש פה לטינוס כמה. בדיוק, אולי בטח יש משהו. כן, זה מ-1998, כן? לא מ-1942. נכון, אני רואה פה כמה שמות. וואו, זה יהיה קשה. טוב. אתה כולך אהבה, נו. את הליינאפ הזה בחר לנו שחר דרור. וואלה. כן. מי זה? הבן של נירית ואורי. היינו אצלם אתמול בערב. בן כמה הוא? אני לא אגיד לך בן כמה הוא, כי אני אגיד לך שהליינאפ זה מהיום שהוא נולד. וואו. אז אם אני אגיד לך בן כמה הוא, אני הרסתי את החידה, אתה מבין? טוב מאוד. יפה, זה יהיה מעניין. אבל זה מהיום, כאילו אמרתי לו תבחר שנה, תבחר את החודש, תבחר יום, מן הסתם, בחר את כל הזה, אז... לא הבנתי, אוקיי, מרתק. בין 98 ל-2000. אז אנחנו יודעים שהוא גג בין 25. נכון. בבקשה. אוקיי, פתח ליד אוף ברייטפילד בריאן ג'יילס. המכונה מי? בריאן ג'יילס. כן. בריאן ג'יילס המכונה בריאן ג'יילס. גילס, כן. סקנד בייס, תדהיטו איגוצ'י. אוי ואבוי. פרסט בייס, אדריאן גונזלס.
אייגן. זה כבר שם יותר הגיע, שם יותר משלנו. קלינזאפ, third base, קווין קוזמנוף. שם של רופא שיניים. סנטרפילד, ג'ים אדמונדס. ובחזרה לקרלוס. לא, זה לא יעבוד לך. טוב, ג'ים אדמונדס זה שם מוכר, כן, המשך. כן. שורטסטופ, חליל גרין. לפט פילדר, סקוט הרסטון. והקצ'ר היה מייקל בארט. בואנה, מה זה מעניין. ג'וש בארד היה הקצ'ר המחליף. טוני קלארק על הפינץ' היטר. אתה תשמע את הרוטיישן, זה יהיה מצחיק. גרג מדוקס פתח. קלה מרדית החליף אותו, ואנריקה גונזלס על האחרון. מדוקס ניצח את המשחק. אגב, סתם שתדע. טוב, אבל אלה לא הברייבס. לדעתי, אלה לא הברייבס. אני לא מזהה אותם כברייבס. מדוקס היה... חייב להגיד שמרקוס ג'יילס היה בברייבס, אבל זה בריאן ג'יילס. כן. טוב, תמשיך, אנחנו ננסה להתאפס. יש לי הערכה, אבל בוא נמשיך. הערכה אין קץ. כן. לט פילדר, דייב רוברטס. אוקיי. סקנד בייס, אגווינו ולז. תשאל את קרלוס תכף. סנטר פילדר, אירון רואן, אותו אני זוכר. הופה, הקצ'ר היה בנג'י מולינה. אח של, עכשיו תזכור איפה הוא היה. רייט פילדר, פרד לואיס. כן. third base, חוזה קסטיו. first base, אמור לעזור לך, ריץ' אוריליה. אמור, שם של דאג. כן. שורטסטופ, בריין בוקוק. וואו. והפיצ'רים היו, שים לב, זה גם זה, הסטארטר היה מאט קיין. זה אמור לעזור גם אולי. כן. קייצ'י יאבו, ג'ק טשנר, בריין ווילסון וטיילר ווקר. זה הכל ביחד הדבר? זה אותו אחד, כן, זה אותו אחד, כן. טוב, תשמע, אנחנו אי שם בנשיונל ליג 2000 וסוף העשור הראשון, תחילת העשור השני של 2000. אוקיי. אלה לא הברייבס, לא, איפה, אני איחלתי למדוקס קריירה ארוכה, הפוך, אנחנו בתחילת 2000 איש. מדוקס בשלב הזה, אם אני זוכר נכון, לא היה בברייבס, למרות שאיך תדע, אולי זה איזה משחק עלום שם, אני נוטה, משום מה אני פשוט לא זוכר לאן הוא הלך, לאיפה, אם הוא הלך לעשות כמה ג'ובות בסוף. אני יודע שגלאבין הלך לעשות כמה ג'ובות בסוף. זה אתה יודע טוב. כן, אבל אני לא זוכר מדוקס, מדוקס לא היה ברייב כל חייו, אבל אני לא ממש זוכר את זה היה בהתחלה. זהו, עכשיו אני באתי להגיד קאבס, אבל שם הוא התחיל, אז... אתה יודע מה, אני אגיד שאלה כן הברייבס, ונניח שהוא סיים איתם, למרות שגם... והצד השני עוד יותר לא מתחבר לי לכלום. תשמע, זה סיכוי טוב שלהפיליס נגד הברייבס מנגיד 2003, אבל בשביל הספורט, בשביל החבר'ה, בדיוק, אני אגיד שאלה הרדס נגד הדיימונדבקס, והשנה היא 2005. לא זה, לא זה, לא זה. ולא זה, ולא זה, ולא זה. אז זה באמת לא הברייבס. זה לא הברייבס. אני ידעתי, איפה הוא שיחק? תזכיר לי? סן דייגו פאדרס. נכון! יו. זכרתי שהיה בדודג'רס איזה שעה. בוא נראה רגע. אני חושב שאולי... התחיל בקאבס, אטלנטה, דודג'רס, פאדרס, דודג'רס. פרש בדודג'רס? כן. הוא היה בפאדרס ב-2006. אוקיי, אז נחשוף תגיד את השנה. אמרתי 2005. אתה אמרת 2005, אבל התשובה היא 2008. אוקיי, אז גם... הוא החזיק עד אז. החזיק עד אז, כל הכבוד, אז הייתי צריך באמת לכוון לשם יותר. ומי הקבוצה השנייה? סן פרנסיסקו ג'יינטס. דייב רוברטס. כן. שיחק שם. אני יודע, בנג'י מולינה. אני רק יודע בנג'י מולינה. זהו, בנג'י מולינה. עכשיו שאתה אומר, נופל לי האסימון. כן. נופל לי האסימון לגמרי. וריץ' אוריליה הוא מהפרסט בייסמנים היותר זכורים של אוהדי הג'יינטס. משום מה הייתה לי הרגשה כזה, אמרתי זה... ומט קיין. מט קיין לא זכרתי, זה דווקא מט קיין היה לי, התחבר לי יותר לאזורים יותר דרומיים.
אבל בנג'י מולינה, אני פשוט, האמת היא שעכשיו אתה אומר, אני נזכר, אבל אני משום מה היה לי הרגשה שהם כולם שם הטיילים, אז... אגב, מאט קנדי היה רק בג'יינטס. אתה רואה, לא ידעתי את זה, אבל מולינה איפה עוד היה? בנג'י מולינה, בוא נראה. התחיל באנג'לס הרבה שנים. כן. ואז עבר קצת לטורונטו ולג'יינטס. סיים בטקסס בעונה האחרונה. נשיונל ליג שלו היה רק ג'יינטס? כן. וואו, טוב. רק ג'יינטס, כן. בקיצור, בואו נחזור, כמו שאמרנו, ונחזור לקרלוס להחביא קצת את הבושות. אוקיי. When we talked 3 years, I have a tough question now. When we talked 3 years ago, we asked you to tell us, to give us one name that is going to be a big star. You said Wonder Franco. And you were right. You were right. Can you give us something about what's going on with him? This is something very, very Latin American that happens. You know, when the problem about the Latin kids, now when they're in the major leagues, this is what happened. And when they're controlled, when we go to the States and we're with the Braves in the minor leagues, your life is controlled by the phone, by the team. You got to make sure you protect yourself. You can't drink and drive because there's law. You know, they close the bar. You can't go in. You know, there's so many restrictions in the States. And I'm not saying that's bad. That's the law. So when you come to Dominican in your off season for 3 months, that they live what they cannot live in 9 months, they try to live it in 3 months here. I see what you mean. That's that's one of the issues. So now I can drink and drive. I'm not saying that's right. You're not supposed to. Now I can go to parties, go to the disco. I don't have to be 21. I'm Wonder Franco. And so this kid was 19. When he signed for $3.5 million at 16. And the next day he had a Ferrari. so, but you're only 17 and 18. Now, who you date at that age? Young kid, young girls. You're not going to date a 25, 26-year-old when you're only 18 years old. No, 16 years old. Yeah. 15. Yeah. So he gets with a young girl at 14. He gets, the family knew, they're dating, he's 19, 18, whatever, at that time, he gets her pregnant, and now he has to, gets her pregnant, and now the family waits until he gets a $315 million contract, and said to him, hey, we want an apartment, we want $200,000, we want a car, we want this, we want that. And he gets stupid enough not to settle. And you know how it is when you get lawyers involved or people who into money, they start digging dirt. And you know, when you dig dirt, you're always going to find something. So everything he did here, but younger, he got another girl pregnant, which it's 2. But, you know, a lot of people don't know, Vladimir Guerrero has 12 kids. From how many wives does he have? From 13 5 wives. wives. From 5 wives. Nobody knows that. My God. Yeah. Junior, yeah? And Vlad Junior. Listen, I'm not saying it's right, but Senior? all players are like the policemen, you know. Dominican policemen, they have kids wherever the duty goes, you know. So that's how they get in trouble. So now they make it, and Major League Baseball, when it got to their attention, obviously they are obligated to do something about it, and it's messing this kid's career. It really is, but hopefully he'll get out of it. He's talented. He'll learn. But again, I don't. Not saying it's right, but if I'm 20, then why can I not date a 17-year-old girl? Yeah, you know, you don't say it's right, but you say you can understand why it happened. Yes, and
even if that, I mean, the difference between, and we talked about it, the difference between the average wages of somebody in the Dominican and even that $2.7 million is like, there are people who won't make that money in all of their lives, and all of a sudden this kid gets that money. It goes to your head. Yeah, yeah, obviously, if you sign and 6 months later, you at 16 you have a Ferrari, you don't even know how to drive a normal car. You think you're gonna know how to drive a Ferrari? Oh, God. You know, yeah, that's the problem. They want to go too fast. Mm-hmm. They never had anything, and now they have the possibility of having things that they never had all they want all their life, but they want it, and now that becomes a problem because everything in life should be one day at a time. You don't have to have it all. Right. Do you think you want to see him again in the majors? I hope so. I really think so. I think this is something that the Dominican authority are going to fix, and they're going to settle. Hopefully. He's going to get smart. Yeah, but because so many players have kids outside marriage, and they just go to court and they have to pay the alimony, whatever, the child support, and life goes on. Yeah. You know, but when you make $350 million, it becomes better news. You know. Yeah. And currently, and we're talking 16s. I understand that now we have 13-year-old kids who are being signed for $4 or $5 million. Yeah. Yes, it's what we call the early commitment, like college commitment. Now we have international early commitments. The Yankees, the team you don't like, have just committed $6 million to a shortstop, 13 years old, that's going to sign on the class of 2027. So he's gonna date an 8-year-old girl now? I was gonna get Ed. Oh my God. That's crazy. Okay, so now we need a new name. Give us the new name that we're gonna look for. It's gonna be a star in 2026. And hopefully not get in trouble at the age of 27. Well, that's a tough one. There's so many of them right now that are, there's so much talent in the top 30 of every organization. I don't know what to say. You could caught me off guard this year. Well, but you're saying there is no next Wonder Franco. That's what you're saying. There's a lot of talent, but there's not just one big name that everyone is looking at. No, there are some great players coming up. Wonder Franco was a special case. Right. Because I knew him when he was 14 years old. I seen him play the game. It's a great market. I'm so excited that the Latin market, Vladimir Jr., all those type of guys are coming every year. They feed. Major League Baseball gets fed from us, from the international market, and some impact coming kids to the Major League. Okay, Yoni, do you have any other questions? Yeah, I have a last one. Okay. Do you see any way you can help Israeli baseball be something better than it is now? Sure. It's like I told Nathan, my brother, my friend, we need to go out there and find somebody, the most advanced player you have early. I'm talking about 12, 13 years old. And we have to have an opportunity to bring him here for 2 months. Okay. Work him out and put him in a special program, a different program. And I guarantee you're going to have a different player going back. But that's actually interesting. We will find you those players. We have some connections, and we will find you those kids, and we will hold you. We'll send them over. Don't worry. I would give you my word that I love to do something like that. I think that's something that I haven't done before. I think if we can motivate kids to understand that the baseball is an option. Right. And the way the Israeli people are, they're very successful all over the world, not just in Israel.
Trust and me, they have the makeup to adapt to places and always have that special edge to be successful. But why they can't do it in the game? They haven't had the opportunity. That's all. That's It's a different opportunity. And you tell every Israeli, listen, if you play good baseball, you get 2 months in Dominican Republic. They will start going to the cage now. Yeah. Carlos, You know, I would bring you to our camp. We don't have a problem. Let's work it out. Carlos, But they have to be okay, young enough. Young Yeah, enough yeah, that yeah. we can help. The 10-12 guys. right. Now, my last question to you. We saw an amazing Dominican Republic team in the WBC. Sadly, they faced equally amazing team from Venezuela and Puerto Rico. Do Dominican Republic people think of that team as their own national team, like in soccer or otherwise, or is this a case of this is the U.S. guys, the American guys? Yeah, that's not the A team. Let's just put it. That's not the A team. That's just a team that a bunch of guys had to say no. Others are committed, but it's Okay. I think the WCB is good. It's good for the game. It's good for the exposure, but it's not your soccer national team like it is in other sports. It's not the same. There's too many restrictions. Right. That's why it becomes a problem. When Messi goes out to represent Argentina, he goes out to represent Argentina with all his heart and all his talent. He's not limited before he gets on the plane, Right. And it's sad because you can. I was talking to the manager. I know the manager from Venezuela very well. Actually, he was my manager in Panama, and he was my coach in Venezuela when I was a GM. And he told me, Carlos, this is hard. How do you do a pitching rotation? This guy can't pitch. If he pitches today, he's got to rest 2 days. If he throws 5 innings, I can't use him in 10 days. That's not baseball. That's not trying to win. Yeah. Yeah, you're right. That's what I don't like about it, in the sense that it's not like the Olympics. In the Olympics, you try to win, right? Right. And in the World Cup, you try to win. Right. So No, you're absolutely right. I did commented at the time that their limitations made the game too random. It felt like no team had a really good chance to shine because they had to keep rotating their players. You're absolutely correct. I do hope that this would fix itself because let's just say we need a good success for the Dominican Republic, for the passion and the fun that they bring to baseball in the WBC and obviously in the Major League Baseball. And Carlos, I really, really want to thank you. I cannot say how much we appreciate you giving us this time, and we will really hope to talk to you maybe next year and see if any new things have changed, because I think you're doing a great job. No, I hope next time it will be here. Of course you're invited, yes. I'm hoping to be there in August, so get me some players so I can see for the wedding. For the wedding. You're coming for the wedding. Yep. Yeah. All right, thank you, Carlos. Take care. Thank you, my friend. Thank you for the opportunity, and anything I can do to help out, will more than willing to be a part of it. Have a happy new year. Happy New Year. Same to you guys. Bye-bye. Take care. ביי ביי. זהו, וואו, לא קיבלנו סקופ, לצערנו הרב. 12 ילדים כן. מה יותר מזה? טוב, זה כמו בוא נראה מי הבא בתור שייצא, ולאד ג'וניור, מה הלאה? כן, זה כמו ולאד ג'וניור, זה כמו שהתברר, פתאום יצאו באיזו הודעה של דוויין ג'ונסון, המכונה The Rock. יש איזה, לאבא שלו עשה איזה משפחה, כמה משפחות הוא עשה בקנדה שם. לא יאמן.
וואו, אבל תשמע, אין ספק, אדם מעניין, והצעה מעניינת עכשיו שהוא אומר לנו. אנחנו על זה. יניב. בדיוק, יש לנו את האיש שלנו בצפון, אנחנו נתחיל להרים טלפונים. נכון, ואגב, כנראה שהרעיון הבא שאנחנו נעשה יהיה עם פרויקט של יניב, עברי מרגולין, שמשחק לו בקולג' בארצות הברית, באריזונה. יש לדבר, הוא באמת פרויקט. ואנחנו נגיע לשיחה איתו בשבועות הקרובים. וואי, מרתק. טוב, וכמובן שבוע הבא אנחנו חוזרים לענייננו. תודה, אני מוכן עכשיו, אתה רוצה אפשר להמשיך. בטח, תן לי, יאללה. עזוב, בואו לא נמתח אתכם יותר מדי, אנחנו נסיים פה. גם כי בניגוד לבייסבול אצלנו תמיד יודעים מתי המשדר מסתיים, אבל לא לפני שאתה תגלה לנו מי היה האיש שעשה את מה, אני לא זוכר, נעבר כל כך הרבה זמן. היה הראשון במודרן היסטורי שפתח את הקריירה עם 19 consecutive scoreless innings. אמרנו שזה לא לואיס גיל, אתה אמרת שזה כן תום סיבר, אני אמרתי שזה כן וורן ספן, ושנינו אמרנו שזה לא ביל רור ולא אלדוקה אורלנדו הרננדס. וכולנו טעינו כי זה... היינו שואלים את קרלוס. וואלה. חבל. לך תדע אם הוא זוכר. התשובה היא... לואיס גיל. אתה צוחק ממני. מי זה הלואיס גיל הזה? די. תקשיב. לואיס גיל. הוא שחקן שלכם. זה לואיס גיל. והוא ב-2021, זה עכשיו. הוא בדומיניקן רפובליק! זה עכשיו! הוא במיינורס שלנו בימים אלו. Between his major league debut, בשלישי, האמת שנכון, הוא פתח חזק. אז היינו יכולים לשאול את קרלוס. נכון. 3 באוגוסט עד 8 בספטמבר 2021. Hill allowed no runs over 19 innings. הוא היה הראשון במודרנרה. תשמע, כי לכן אני אמרתי שעם כל הכבוד לסיבר וכל השמות האחרים זה לא כזה פשוט. שמע, בטח לא למישהו שהוא סטארטינג דה סטארטינג. כן, אבל למחר יש לסנדי קופקס יום הולדת. מאוד, צדקתות ההמון. אם אנחנו כבר יכולים פה... 3,000 glorious years from Moses to סנדי קופקס. בדיוק. יאללה יוני, נסיים בזאת. ניתן למצוא אותנו באתר בייסבול פודקאסט co.il או ביוטיוב. youtube.com/rodel_hotdog. תוכלו למצוא את הפודקאסט באפל פודקאסט, ספוטיפיי, גוגל וכמובן בכל האפליקציות. דרגו אותנו, תנו לנו משוב, סמנו לייק ופרגנו ב5 כוכבים, זה מעלה את הדירוג של הפודקאסט, ואז אנשים מחפשים בייסבול ורואים את זה. זה הסיבה, לא כי זה חשוב לי לא. וזה יקבל את החשיפה אצל כל חובבי הבייסבול שעדיין ישנם שם. ועל הדרך, אם יש לכם דודה, סבא, סבתא, נהג מונית, כתוב לכם באפליקציה של הגט טקסים, חובב בייסבול, ספרו לו על הפודקאסט, הוא יגיד לכם תודה, וישים לכם... אני יש אחד כזה. כן. ואם כבר, אז תודה מיוחדת למפיק האחרי שלנו, חיים כץ. אשכרה אתמול, פגשתי אותו בקניון, מסתובב שעה, אני שאלתי אותו מה אתה עושה, הוא אמר, אני חיפשתי בגדי הסוואה בריקושט, אבל אני לא רואה אותם. ניתן להמשיך את הדיון בפייסבוק או באתר המאזרשיפ שלנו, הופסי.il. יוני, משהו לאומה לפני שסוגרים? Happy New Year to everyone. Happy New Year, ותודה לכם על ההאזנה לאי כושר הוטדוג עם יוני לב-ארי וארז שץ. בייסבול טוב ישראל. יאללה ביי. Swung on a drill to right field. Doing back Sanders on the track at the wall. See ya! See ya! See ya! A home run! היה פעם, ביטלו, אז יצא אטלס חדש. אין אמריקה תיכונה? אף פעם לא היה. אז פנמה, כל המדינות האלה, קוסטה ריקה, כל אלה צפונית? מסתבר, כן. בוא, אני לא ידעתי את כל זה. אני גם לא, מסתבר שכל מה שפעם חשבנו שאמריקה זה 3 מדינות. נכון, יבשות. עכשיו מתברר שהרבה יותר. לא, אמריקה, חשבנו שאמריקה היא 3 מדינות, מקסיקו, ארצות הברית, קנדה. אמריקה הצפונית, כן. כן, אמריקה הצפונית. מסתבר שיש עוד. כל מה שפעם היה אמריקה התיכונה, היום זה אמריקה הצפונית. זה ברקינג ניוז, זה פרק בפני עצמו. נכון, כל, קובה, האיטי, כל הקריבים שם, כל הג'מייקה. לא, ואלה, גואטמלה, קוסטה ריקה, פנמה, פנמה, כל אמריקה הצפונית, סופחו.
אני אומר לך, באדם קם בבוקר חושב שיש... פוטין עשה את כל זה? לא יודע, נו מה, אתה לא זוכר שלפני כמה זמן אמרו שפלוטו הוא לא כוכב יותר. נכון, בוא נשברו אותי. אז זהו אותו דבר, הם באו והם הודיעו מעכשיו אין אמריקה התיכונה יותר. יש צפונית, יש דרומית, זהו, גמרנו. קיצר. כל התיכון אני התכוננתי לתיכונה הזאת. זהו, אז אין, אז הכל אמריקה הצפונית. בסדר, הבנתי. והוא... אוקיי, אבל טוב, אנחנו נוצאים ממנו את העניין. טוב, אתה רוצה לברר מה עם האיש? כן. עברו כבר איזה 30 דקות מאז. פרק 16, בובה של פיאצה. כן, זה נקרא מצ לחיות כי הנק ארון מת. נמצא את זה. אוקיי. רגע, שנייה. אני אעשה פה טיים קוד. איך עושים טיים קוד? הלו? טיים אתה יודע מה זה. מה? קוד אני לא צריך להגיד לך. שתהיה לי בריא. טוב, לא משנה, יאללה, תתחיל, אני כבר אסתדר. אוקיי. אבל גם כי אצלנו תמיד יודעים מתי המשדר מסתבר. כן.